Namaste viewers, welcome to Gnana Degula channel. Today we will try to understand the Brahma Sutra. Brahma Sutra, I think this is the 19th Brahma Sutra. Om asmin asya asminnasya cha tadyogam śāsti. Om. This is the sutra. So, unless we go through in detail this statement along with the commentary by great acharyas, it's very difficult to make out the meaning. Om asminnasya cha tadyogam śāsti. This has some reference, some link with the swapna stage, that is the dream state. The scripture thus declares the connection of Atman, the connection of Brahma with that of dream, that is experiences. Now let us try to examine the meaning through the Shankaracharya's, how he has, what is his bhāṣya and other interpretations. The word by word meaning of this sutra is asmin, means in this. Asmin. This means this Atman or this Brahman. Asya, of that. Asmin asya, of that means the dreamer or the dream experiences, the experiences that one gets during the dream. Cha means continuation, and also tadyogam. Tat, the dream, and the Atman's association, the connection or association with that. Connection of the asya and asmin. Tat yogam, self and the dream state. Asya here is dream experiences. Asmin is that Atman, Brahman. Tadyogam śāsti. The scripture teaches. Shasta means teaches or declares. So this is the, if you take the meaning, then how do we understand that this? So the scriptures teach that the self is connected to the dream state. So the sutra is only this. This sutra, here it discusses the link, the connection between the self, that is Atman, and the dream experiences, that is swapnavastha. This is part of a larger section of Brahma Sutra, Adhyayas 3 in the Pada, dealing with the states of consciousness and identity of the individual self with Brahman, even in those states also. Anyway, now what does Sri Adi Shankaracharya bhāṣya say? In his commentary, he explains that in the swapnavastha, in the dream state, though the external objects are not present there. See, in the dream state, when you are dreaming, one is dreaming in the when you are asleep, the objects are not present there in the mind. But one sees objects there. He sees everything. He sees all the objects, he can, he gets frightened also sometimes, he gets joy, he gets all kinds of experiences he will start experiencing. He sees objects, he performs actions, he is,
and he experiences joys, sorrows, everything he experiences. But here the self, the Atman, is not touched by those dreams. Whatever the dreams, the Atman is not okay, things are happening there, but these are not they don't have any connection with the self. It's only a witness. It's only witness to that. It only observes. It only sees. It only not even experiences. It just sees. That's all. Observes. So the scriptures, Shruti, say that these dreams are projected by the self, and they are real only for the dreamer, only for the dream, not absolutely real. They are not real. The dreamer, the one who dreams, ಆ ಸ್ವಪ್ನ, whoever who sees, ಆ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದು ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಸೇ ದಟ್ ದೀಸ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದೊಂಥರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ದಂಗೆ. ಆದರೆ ಅದು ಆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. So this is how it is to be understood. Even the Chandogya Upanishad and Brihadaranyaka Upanishad also, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ it is said that in dreams the Atman creates a world out of itself. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದೇ ತನ್ನಂತಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಿ ಮೂವ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಲೈಟ್. ಅವನ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೇ ಅದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟು ಎಂಫಸೈಸ್ ನಾನ್ ಡ್ಯುಯಲಿಸಮ್, ಅದ್ವೈತ. ಈ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಕನಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಅದು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೋ ಒಂದು ಸುಡೋ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬಟ್ ದ ಟ್ರೂತ್, ಸತ್ಯ ಏನಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಟಚ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಂಟುವಿಕೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅದ್ವೈತ ಇದರೊಳಗೆ ಅವರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ನಾವು ಅದರ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ, ಇನ್ ಎ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ವೇ. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು, ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ he emphasizes qualified non-dualism. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿವಿಲಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾನ್ ಡ್ಯುಯಲಿಸಮ್, ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ನಾನ್ ಡ್ಯುಯಲಿಸಮ್. ದಿ ಡ್ರೀಮ್ is seen as ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು maintains real difference between Brahma and Jiva. The connection is actual and meaningful, not illusionary ಅಂತ ಅವರ ವಾದ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ he interprets this sutra to mean that the individual soul, individual Jiva ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, it is distinct, it is separate from Brahman. And this Jiva truly experiences dreams by the will of the Paramatman ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಅವನ ವಿಲ್ಲಿಂದ
ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮತ. ಫಾರ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ, ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಟೀಚಸ್ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರೀಮರ್ ಆನ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಭಾಸ್ಕರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಕರ್ ಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಭಾಸ್ಕರ ಸೀಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ದ ಜೀವ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಮರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ if you look at the spiritual insights, Vedantic, to summarize, the sutra addresses the mystery of the dream state. ಯಾವುದು ಈ ಸೂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಯ ಚ ತದ್ಯೋಗಂ ಶಾಸ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. It addresses the mystery of the dream state. Just as in the waking, the self witnesses and appears as an enjoyer, so too in dreams. However, the true self remains unchanged, merely witnessing the projections of the mind. It's only seeing once. By declaring the connection between the self and the dream, the scriptures ultimately guide the seeker to discern, to distinguish the real Brahman from the illusionary dream world. So this points towards the transcendence of the Brahman, who appears as the dreamer but is eternally free. So viewers, with this explanation on this sutra, asmin asya cha tadyogam śāsti, we conclude this episode. I hope this was quite interesting. Please like, share and then subscribe to my channel. Thank you viewers for your valuable time in listening to this. Thank you.